To be honest, I don't even know what the date is. I think it's mid-July 2022. I hope you all are fabulous. As you can see, it's not only a time of COVID-19, but also a time of load shedding. I hope you all are fabulous, that you are inspired. With me is Maestro. Maestro is here, he's healthy, he's strong, he's mischievous as ever. He licks the paint, he drinks the paint. He's still fit. The cameraman for the day is my dear husband, as Kaylee is busy with extra science classes. Jaco would much rather handle the camera than be the one assisting with science, and I'll much rather be painting. Today I'm going to inspire you to create beautiful things, easy steps. This is an easy DIY, but to share some nice tips and tricks when painting with masking tape and when you want to create straight lines. So I've taken 3 requests that we've received recently. Send in your requests. We are back every Thursday, this is a date, as my life is almost more organized at the factory. I've been doing sales orders, credit notes, invoices, packing of boxes. But every Thursday, 4:30, I'll be here live to share and to help and to inspire. So there has been 3 questions. 1, how do I create straight lines with masking tape? I'm going to show. There has been people saying, my paint chips, what have I done wrong? I'll show what you have done wrong and assist. There's been a question, Marina assisted Facebook, and she promised the lady, sorry I don't know your name, how to apply the furniture vinyls, I'll show. And there's been an email request to show how to do layered stenciling with our stencils. I'll be showing that on something different. I saw some old filing cabinets as we are busy creating new furniture pieces for our Potch store and also a new store that we're busy painting furniture, and I thought this is a great idea to show how to paint on metal. I'll talk up. Is the sound too soft? Can everybody hear? Baie mense vra jy moet Afrikaans ook praat. Dit sal so lekker wees, want heerlikheid. Ek moet so hard dink om al die Engelse woorde te laat rol. If you don't understand me, you can ask. Jy moet harder praat. I'll speak up. Okay, I'll shout. If there's an echo, we apologize. This is really a home DIY, nothing fancy. Is the sound better? Can we first clarify that? Can you hear me properly? Is die klank goed? Kan almal hoor? Hoe klink dit, Jaco? Kan almal hoor? Is daar 'n reaksie? Nog nie reaksie nie. Nog nie reaksie nie. Ek wag, ek praat. Ek vertel vir julle hoe gaan dit in ons lewens. Ons hardloop. Ek dink nie ooit in my lewe was ek al so fiks soos nou nie. Seker, ons is dankbaar om te kan werk. En ons harte gaan regtig uit vir die wat nog nie kan werk nie, maar ons sit altyd goed op sy. Ons fokus op kreatiwiteit en ons bly positief hierdie tydjie wat ons saam met mekaar is. Goed. So ons gaan lyne verf, ons gaan furniture vinyls doen, ons gaan mooi wys hoe om skoon te maak en dan gaan ek layered stenciling saam met julle doen vandag. Eerste stap. Very important, first step ever is to clean your surface properly with lacquer thinners. If anything happens, like my paint is chipping, or if I apply my glaze, the paint comes off, it means that whatever is underneath wasn't cleaned well. But it's paint, relax. And with paint, anything and everything can be fixed. So there's no point ever where you should feel in despair, that you should be in despair. Ontspan, dis verf. Verf en choco is 'n kreatiewe produk waar enigiets moontlik is om reggemaak te word. So eerste belangrike stap, maak goed skoon met lekker thinners. Dink dis lekker om thin te wees julle almal. Ons gebruik nie terpentyn nie, ons gebruik nie benzine nie, ons gebruik nie suikerseep nie, ons gebruik nie handy Andy, ons gebruik lekker thinners. So wear a mask, something we all have these days. I'm not going to wear mine now because then you won't hear me properly. I just need to figure out this glove. Wear a glove
use a cloth, any old piece of cloth that you have, and there's the lacquer thinners we recommend. Dit is Powerfix se lekker thinners. En dan was jy jou oppervlak skoon. Kombuise, badkamers. Those areas, kitchens, bathrooms, are areas where mold grow on your surface that you can't see. So you don't just wipe it clean with thinners, you wash it with your thinners. I'm going to show you, so a generous amount of thinners. Make sure there's ventilation in your room where you're painting. This is one of the filing cabinets I'm going to paint onto. And to wash your surface. Now I'm using the hand without the glove. Use the hand with a glove. And you wash the surface clean. Rather spend more time on this process, because this is the step that's the promise to success. En dit is die vernaamste stap in jou verfproses. Is maak goed skoon met jou lekker thinners. Jy was vir hom skoon. Jy was jou vloere. And then you allow some time for the thinners to dry. Just to see that I've touched it. So the thinners, depending on the weather, takes 20 to 40 minutes. This is also a pet repellent. Maybe elke keer as ek by die huis kom en Maestro sien chocobokse, is hy so opgewonde. Hy sniffel en help uitpak. En hy lek werk die verf. Hy dink choco is fantasties. Clean well. Then we wait for the thinners to dry. Nou gister en eergister het ons 'n kliënt gehelp met haar kombuis. Dit was so koud in Gauteng, nie eers die thinners wat droog word nie. Oor die algemeen is 20 tot 40 minute genoeg. Goed, ons gaan hom los. En dan gaan ek julle gou wys. Ek gaan daar wys om te rol met 'n rolletjie. Hier het ek nou reeds gerol. So hierdie laaitjie was reeds mooi skoon gemaak. Here I've already cleaned with my lacquer thinners. I've applied my first coat of paint. Very important, after every coat of paint, allow the paint to dry, 20 to 40 minutes. You will clearly see if the paint is still wet, and then you don't apply your second coat. So tweede laagie verf altyd eers wanneer jou jou eerste laag mooi droog is. So ons werk nie laat mekaar nie, anders verwyder jy net wat jy voorheen gedoen het. Ek gaan nou strepe plak. En dan gaan ek 'n tip deel. I'm going to share a tip to create very straight lines. Okay, so I'm just masking lines. You can use a ruler to make sure that you do it straight. And forgive me if this is not 100% perfect, but I will do my best. Terwyl ek die lyne plak, wil ek vir almal op die Choco Creations groep sê, baie dankie. Dit is 'n groot voorreg om in beheer te wees, of nie in beheer te wees, ek dink ons almal is in beheer, maar om te weet dat daai blad verbind word aan Choco en aan ons maatskappy. Want niemand is skaam om raad te gee nie. Julle is so geweldig kreatief. In die aande as ek len Facebook doen, kan ek nie glo wat jy skep nie. You are so creative. You are a true inspiration to everybody else on that page. And the generosity, the sincerity, julle is opreg. Dit is werklik lekker om deel te wees van die groep. Hou aan dan. Okay, so I'm sticking my lines. En ek bedoel dit opreg. Gisteraand gelaat, gesels ek met Marina. Sy is op 'n Suid-Kaap tripie om al die winkels in die Suid-Kaap te besoek. En sy sê 'n dingetjie, het jy nou kreatiwiteit op daai blad gesien? Ek is weer besig myself te verstom. Goed. So there, my lines are done with masking tape, and then you make sure that you press them very firmly. Something to also bear in mind is that your base coat
needs to be dry overnight. I didn't have time overnight. I only painted earlier today, but best is, especially when working on wall tiles, something that's very smooth, glass. Allow the base coats to dry overnight before you apply your masking tape. Is there a question, Jaco? Nee, dat sien die laaste een is skeef of die middelste een. Iets is skeef. Dit is hierdie een. Nee, hierdie een is skeef. Please ask questions. Jaco, kan jy vrae sien? Ja. Jaco wil vrae sien. Ons het daarom 'n bietjie geoefen tydens lockdown hoe Facebook werk. Nou, dit lyk beter. Okay, base coat, dry overnight. First important tip. Second important tip, always allow paint to dry in between coats. Most important tip, make sure you've cleaned properly. Where there's varnish and finish or polish on the surface, clean 2 to 3 times. Don't rush that step. Maak dit behoorlik skoon. Okay. Nou gaan ek eers binne my lyne verf met die kleur wat ek aanvanklik gebruik het op my oppervlak. So I'm going to paint in between the lines and sections on the masking tape with my initial color that I used. This is vanilla stone. There was a question earlier today. What brushes do you use if you want to paint edges and make sure it's nice and smooth? There's no name, or there is, on this brush. It says Pro Art. I'm going to hold it close. This is what it looks like. It's available from art stores, P&As, but it's a very fine, soft, bristled brush. If you feel and touch the hair, it's really soft. And this is stunning to use for smaller detail. Daar's 'n vraag, moet alles eers 'n byskout kry? With charcoal, you don't need to prime. So daar is nie 'n primer wat jy aansit nie. My basislaag is my kleur wat op my oppervlak is. So op hierdie kassie werk ek met vanilla stone en dis my basislaag. En dan gaan ek nou strepe verf. As jy strepe baie reguit wil verf en jy het nie 'n basislaag nie, sien nou maar jy wil op 'n houtoppervlak strepe verf, dan gaan jy nou nie 'n basislaag hê nie. Beantwoord die vraag. Maak dit sin, Jaco? Goed. Now I'm painting with my base color. So hierdie is die kleur wat my oppervlak gaan wees, is vanilla stone. Verf ek nou nog 'n laagie vanilla stone bo oor my strepe. Wat hier gebeur is, jou basislaag gee eintlik 'n gehefte voorkoms langs jou maskeerband, sodat die verf nie daarin kan loop. So ons maak 'n plan om reguit lyne te kry. Goed. Intussen daai twee lyntjies met 'n oorspronklike kleur. Daar was vrae, hoe lank wag ek? There were questions, how long do I wait before I remove the masking tape? When working with metallics, you remove it as soon as the metallic is applied and you're happy with the coverage. As the metallic is very elastic and it will, when you remove your masking tape, it's like a piece of plastic coming off. So while it's still wet, you remove it immediately. With normal chalk or paint colors, it's not necessary. I'll show you. So masking tape immediately removed when working with metallic colors. Normal charcoal colors, you just go. Okay. So what I've done there is I've simply applied another coat of my base color, the color of my surface, and now allow to dry. I've already done it there. And this now is already dry, and I want true blue lines on my surface. So I'm going to dip my paintbrush, any brush, Hamilton's Enzyme brushes, also work beautifully. Okay, there's a Hamilton's Enzyme brush, starting to work with. I just want to play with my artist brushes today.
and I paint, I think our doorknobs have arrived, our door handles. This is the cue for you. Dankie Junior to go there. Dankie Bina. Bina het al die pad van die fabriek af gejaag met handvatsels, sodat jy kan wys as ons nou mooie handvatsels hier opsit. Dankie Binkies, hoor. Dankie. Okay, dankie Boeta. So there's masking tape, there's masking tape, there's masking tape, and I'm applying my true glue. Is dit net plastiek wat 'n mens moet afskuur of is daar ander basis ook? Plastiek, moet jy skiep. Ja, ek wil so graag hê ons moet 'n plastiek asblik verf, is dalk iets wat ons binnekort sal doen. Plastic needs to be sanded wax. If there's wax on a surface, you first need to sand it to create roughness. To remove the wax, because wax is a substance that doesn't cure, doesn't dry completely on a surface. So whatever you paint on top of it will just disintegrate with the wax. The paint won't have something to grip onto. So wax, beveel ons aan om te skuur en plastiek. En sommige enamel oppervlaktes. When painting on enamel, we usually say test. But to be safe, sand the enamel surface, not to the reg deur dat jy die oorspronklike oppervlak sien. Maak hom net effens grof, soos wat jy plastiek se grof maak. Maak dan skoon met lekker finish en dan verf jy. Wat ek al gevind het is as jy byvoorbeeld verniste oppervlaktes skoonmaak met die lekker finish, word hy taai. Jy dink o, genade wat het nou gebeur, en soms met enamel oppervlaktes ook. Maar sodra die finish 100% droog is, verdwyn die taaiheid. En dan kan jy verf. So the tackiness disappear once the finish has dried completely 100%, and then you can paint so. Nee, maar kom. Okay, vrou met die hoekies wat chip is nou by. Ek dink sy het die antwoord gemis. Waar jou hoekies chip, maak jy, dit is iets op die oppervlak, olierigheid. Wat gee, dat die verf sy klabber kan gemaak sien. Waar is die komskrip? Gaan haal jou kom. Dan op daai dele, maak jy goed skoon oor jou chipmerk. Maak jy skoon met die lekker finish. Jy gaan sommer sien die lekker finish skep 'n gladde oppervlak, dat jy nie weer hoef te skuur. Wag jou tyd 20 tot 40 minute en touch net op. Wag weer 4 ure en gleis as jy gegleis het. Waar kry jy mense van die kas handvatsels? Een van die dae gaan ons handelaars katalogiste kry met baie mooi choco handvatsels. So wees ontspanne. Die handelaars weet nog nie eers, ons is besig om daaraan te werk. So binnekort gaan daai inligting na alle handelaars uitgestuur word. Hang in there. Kyk, dis iets wat mooi en baie opwindend is wat spoedig gaan gebeur. So ons het voorbeelde bestel, ons kyk hoe lyk alles sodat ons die regte mix op die katalogus kan voeg. Okay, so I'm painting my true blue. Now you can do one of two things. You can either wait and apply a second coat, or I'm happy with the coverage and I want to show you what it looks like. And then you can decide, am I going to remove immediately? Am I going to wait for the paint to dry? It doesn't really matter. I like to remove as soon as possible when my second coat has been applied. Okay, ek gaan stadig aftrek en ek gaan jou dalk nader beweeg. So that jy kan sien, it is a flawless application. Die moeilikste is eintlik om die maskeerband weer te vind. And you see how perfect those lines are. Kyk hoe mooi is dit. Foutloos. Okay.
belangrik, laat jou basislaag, jou fondasiekleur goed droog wees. Nog meer belangrik, die skoonmaakproses. Dan verf ons eers dieselfde kleur as ons basislaag oor ons maskeerband, wag tot dit droog is en dan verf ons met die kleur van ons keuse ons strepe. Goed, daar is die oplossing vir strepe. Dan is daar gereeld vrae oor sponsroller. Ek gaan nou daar verf. Ons almal, we all have scotch pads in our kitchens. It's on those sponges that we use to clean our pots. Okay. This is such a nice tool to sand a foam rolled surface. As jy iets met 'n sponsroller geverf het en soms verf ons rol ons te veel, dan maak hy so onegalige afwerking, of ons verf rol op verf wat reeds droog word, dan is dit onegalig. Dan wag jy dat jou gerolde oppervlak droog is, goed droog is, and then you use your scotch pad and you sand the surface smooth. Works like a bomb. To hide any imperfections caused by a foam roller. I'm going to work with my foam roller now and give some more hints, because I see a foam roller is something that's very technical, but if you get it's actually such an easy tool to apply your paint with. I'm going to show and share. So I'm going to my verf is uitgooi in 'n verfpan. Die kleur waarmee ek nou hierdie kassie gaan verf is true blue. Ons sal nou net daai kom ons verf dan lyn en dan gaan jy die finaal kan sien. Wat ek net daai pas sit. Ja, goed. Groot ladder. And while we at it, you're going to be able to see the final finish. So these were all filing cabinets that we bought from a second-hand store quite recently. Ons gee hom 'n minuut en dan gaan ons die maskeerband aftrek. Ek gaan vir my true blue in my verfpannetjie gooi. So in my paint tray, I pour out some true blue and make sure. Don't you all agree that Jaco's desk needs a lick of paint? No. I think it's the only thing in my house that I have not chalked yet, because he doesn't allow me. Please send your comments. Please don't. Okay. Foam roller, paint in a paint tray. Add a generous amount of paint, not too little, because those are the times when you will see lines on your surface. And what you do first, before you start rolling, is you do your cut lines. So, ek het hierso ietsie wat uitstaan en wat my rollertjie nie kan verf nie. Met my skryf. So ek gebruik nou my Hamilton's Enzyme borstel. En ek maak nou eers seker dat ek mooi my verf oral opverf in al die groefies. En mooi egalig, nee. Everybody is saying you shouldn't paint my desk. I don't believe you. I'll look at the comments afterwards, Jaco. Okay, and now I'm going to roll with my foam roller. You are going to wait longer before you paint on it finish. Okay. Foam roller. Generous amount of paint. I'm sorry for Maestro, but it's actually better having him in the house. Else he creates such havoc outside that you won't be able to hear me. So there's a generous amount of paint on my foam roller. Kom huis.
said it before, but when you work with a foam roller, there's no aggression. Because then those are the times where you will see lines, unevenness, and you don't talk too much. You get to the job and you finish the surface you're busy with. So I roll evenly. Bubbles do appear, it's quite natural. Los, moenie dat die ligblaas as jy ontstel nie. Moenie wind of 'n waier op jou sponsgerolde oppervlak laat waai. And the other nice thing about a foam roller is that you can change direction. And I'm just doing the application evenly. It's my first coat and this is a base coat. My second coat will be the final coat. If that makes sense to the question earlier. So dit is my basislaag. My eerste laag is maar my basislaag. And I'm not going to roll more because the paint is already busy drying. And that is when you will see unevenness on your surface. Okay, so this now will dry and only then will I start applying my second coat. I leave my foam roller in the paint, even with paint on, so it doesn't dry out while I'm waiting. Okay, on this bottom one, I'm going to show you how to apply a furniture vinyl. So, ja, ek nou moet jy vir ons die ander kaste wys. Kan julle al sien? Kyk gou hierso. Inspireer ek julle bietjie. So hierdie was 'n vrot ou kas on metal. If there is rust, you can first clean with a rust converter. Dit is vrylik beskikbaar by enige hardeware-winkel. So jy maak eers skoon met 'n rust converter. Dit sal voorkom dat roes verder op die oppervlak groei, selfs al het jy geverf eerder die roesproses. Then you clean with your lacquer thinners and then you start painting. So this was really old and horrible. The colors we used on here is matte black, Shorty Story, Denisa's Dream, and then the furniture vinyl we used on there is the code Moro Red. It looks like this, M-O-R-O Red. Waar staan dit? Daarso. Can you see? Ja. It's a half meter by half meter. So I did this with this vinyl that's in here and that, and I still have some left as well. Colors, Denisa's Dream, Shorty Story, matte black, and then the vinyl. And the other fun thing with chalkboard is that it's also a chalkboard surface. Ooh, daar gaan ek. So you can easily, on any of these colors, maybe right here, if this wants to go to, waar gaan ons sit? Op die stoep. Braai sout. Braai soute. Jaco hou van braai. So ons sal al sy speserye en braai soute daar bære. En dan sal ons hier daar vatlappies en voorskote bære en heel onder sy braai tange. Maar jy kan so opskryf met jou bord kry, presies wat jy gaar bære. Waar koop 'n mens die vinyls? Die katalogusse is by ons handelaars en dit is ook op ons webblad beskikbaar. Op ons aanlyn winkel. Dan is daar ook hierdie kas, kyk hoe mooi staan. Kleure hier gebruik is Vinya Stone. Kyk hoe mooi is hierdie vinyl. Frix Forest, vir ek gaan blaai bly wees as dit sy kleur gebruik. Tinky Street, dis die kleur wat na my boetie vernoem is julle almal. My baie stoute boetie wat ek op 'n manier moes terugkry, maar sy pink is mooi. En ja, kyk hoe pragtig lyk dit. Nou kom ek wys hoe om met 'n plak wat ek wel gedoen het, is ek het hierdie dele uitgesny. So I cut out those detail when I applied them.
So they come on sheets, and this specific one is 500 by 500 centimeters. I'm just going to do a row of the Moroccan tiles. Ek sê Rosebud, sy lê ook nou langs jou. Hallo Rosie. Rosie is old and she's so good. Hulle, die honde love dit as ek verf. Die man en kinders minder, want dis 'n gemors. Ek is nie 'n netjiese verwer nie. Niemand kry kos as ek verf nie. En die huis en alles staan op sy kop. Maar ek steek net te veel daaraan, nie kyk die vrede langs. Okay, so I cut it out. And then I'm going to apply it on the bottom section, and I don't know exactly how I want it yet. Maybe like that, with a blue line over there. Will I be able to put the handles back in? Yes, I'll make some holes. Of daar. En 'n blou streep onder. Gaan mooi lyk. Goed. Kyk dit hè. So I just remove the backing. I'll make sure it's nice and straight. Ja, ek het net besluit waar ek hom eintlik wil hê, maar ek dink ek gaan die onder. Waar gaan vir jou die maklikste wees om af te lê? Nee, enige plek. Kom ons sit hom daar. En maak dit seker hy's mooi en gelyk. Skus julle vir al die flappe wat in die pad is. Ek wil net seker maak hy's gelyk. En die lekker ding is, as jy nou 'n foutjie gemaak het en jy wil iets lostrek, trek jy los, jy posisioneer hom weer, trek los, kry ligblaasies uit. Ons is tans besig met die Choco Champs kompetisie. En op een van die video's het ons 'n ovaaltafeltjie, weer 'n oval table, and it has a lot of detail, and we did this on the tabletop. I did seal it afterwards with our clear glaze, exactly mix it 3 parts glaze, 1 part water, wipe it on. You will see it makes watermarks. Just leave it for just a minute or two, and you just remove any excess with a dry cloth, and it just protects the surface. But for that detail I have on the table, I used a 100-piece grid of sandpaper. I'm going to show you, and very lightly you just sand the edge. On that table I couldn't use a scissor because it wasn't a straight detail, it had curves. So om mooi detail op 'n tafeltop ook te laat werk, kan jy nou net die randjie stuur met 'n 100 grit skuurpapier. Totdat hy mooi loskom. En dan gaan ek hierdie kant ook doen. Ek kon hom ook, omdat hy plat is, net omgevou het, maar dan weet jy net, as jy die video sien, waarom ek dit gedoen het. Sal jy hierdie wyners kan gebruik as 'n backsplash in jou kombuis? Ja, dit kan. En die vervaardiger het ook gesê sy het in haar eie badkamer van die wyners sal geplak en dit is stoombestand ook. Ek self het dit nog nie gedoen nie. Esmeralda wat by ons werk sê, sy gaan in haar badkamer plak en dan gaan sy ons almal laat weet, maar die vervaardiger sê dit is. Goed. Kyk hoe stunning is dit. Ek gaan nou nog daar 'n strootjie verf in ons True Blue. Kom ons trek gou hierdie maskeerband af. Verf daai tweede laag.
Hulle vra jy moet wys hoe vee jy chalk af. Okay, kom ons doen dit. Kyk gou mooi reg uit, is hierdie lyne julle. En dan as jy 'n blad gehad het, vat jy net jou kunstenaarsborsel toe en jy vee net af. Sien julle, daar's my verfie mooi droog gewees nie. But they always are fixing everything. Jy vat net jou vinger en jy maak hom reg. Julle nou wys hoe vee die bordkruit af. Werk soos 'n droom. Kom die vinyl nie los nie. En ek dink, ek persoonlik sal die vinyl seël met die kleurglys. Ons het Steffie se bedkassies ook mos 'n rukkie teruggeplak en hulle is nog net so mooi. Goed. En die vinyls op die mure is by Moredou in 'n dekorwinkel in Potch geplak en hulle is stunning. Nou maar net daar optouch. Daar het 'n blou geverf, net so reg. Osse, kom ek maak gou daar skoon dat julle kan sien. Ek gaan net nie my vingers lak gebruik nie. Ek kry net gou skoon met 'n wysverf. En water. Dit is net water en 'n kombuisvark en 'n bietjie blou vingers. En daar is hy weer so goed soos net. Hy's nou net geverf. Okay, sonder glys. Of jy kan ook, al het jy glys opgesit, ons kom aan yskas by die fabriek in Frikkie se kantoor, die wat al daar was, is met choco geverf in Jacob en Frik se wishlist vir middagete is daar opgeskryf nadat ons hom geglys het en dan maak hy nog makliker skoon. Dan het jy nie amper eers 'n nat lak nodig nie. So met of sonder glys is dit nog steeds 'n bordkruit oppervlak. Ek sê nou was as hy heeltemal droog is. Jy kan nie sien daar was iets geskryf nie. Goed. Is daar nog 'n vraag, Jacob? Ja. Ons blou is nog nie droog, so ek gaan nog nie die tweede laagie oprol nie. Terwyl ons wag dat hy droog word, verwyder ek enige tentasies vir maaistryk. En ek wys gou hoe om daai gelaagde stencil patroon, the light stencil technique, how could you show that as well? Ja, ek moet net hierdie kant toe beweeg. Net kyk waar jy my stencil kan sit. Kan jy met hierdie kant? Ek het dit op hierdie tafel. Goed. Dit was 'n versoek van iets wat ons saam tuis gedoen het. En die kliënt kon nie onthou hoe nie. Ek gaan gou wys hoe. Goed. So ek gaan kyk hoe mooi is die nuwe choco stencils wat ons het. Die idee is om volgende week, so the idea is next week, show something also on filing cabinets because I have so many, but the same techniques and tips that we apply to a metal surface is what you will apply to a furniture piece. But I'll show you some muted effects. Let me just get this. See. I'll get some muted effects, maybe something Paris and antique. Let me know if you would like that. Okay. So on this, I'm going to first stencil. Let's stencil with Frik's Forest. And then let's select another color like, what will you see nicely? Maybe Shorty. And stencil of Paris. So I'm going to use 2 chocolate paint colors and stencil of Paris. And a paint scraper. And stencil brushes. So what I start with, just give it a shake. Is stencil. Okay, we have done plenty stencil videos. But let's recap, very little paint, evenly distributed on your paintbrush. We don't dab, we work in circular motion. Remember, niks wat ek sê is wet nie, jy gaan
teen een manier kry wat vir jou beter werk. Hierdie is net idees en is goed wat vir my werk. So as jy iets kry wat vir jou makliker is, by all means, daar is nie vaste reëls nie. And I'm moving in circular motion. I'm working from a hand. You can work from newspaper. Please don't work from your hand. And I'm very quickly, very unevenly stenciling. This is not a perfect stencil technique. So I'm roughly stenciling. What color did you use with the true blue? I think it was the Vinya stone, eh? True blue is Vinya stone and Stefan is the very light color at the bottom. So Vinya stone, Stefan and true blue. This is stunning for a technique on a wall. It's stunning for a furniture piece, and I actually think it's something that I will use next week with a washed effect on some filing cabinets. Also, let me know what you want to see. Please, that gives me ideas and it helps me to know what the requests are. Nou eet Maestra ons chocobos op. Ek het geen bestaansreg in die huis nie. Maestra slaap tussen die kinders in die bed. Tuig sê dit is haar kind. Ek mag nie met hom raas nie. Hy dink hy's 'n mens. Hy het dit pas ingesien. So this is not perfect. It's very unevenly, but this is what I want. Okay, so it's not, dit is nie vol kleure nie. Daar is areas wat net half liggies geraak is. Nou skuif ek my stencil, dieselfde stencil. En ek skuif hom so ver ek wil, en ek skuif hom sommer 'n bietjie onder toe ook. En ek gaan met 'n tweede kleur. Ek is nou net bekommerd of hierdie shortie mooi op hierdie karton gaan sien. Ek gaan 'n ander kleur gegryp julle. Ja. Fosfat eerder vir Domisa. Domisa is ook 'n groen. Jy hoef nie groen te gebruik, jy kan werklik enige kleur gebruik. Ek het splinter nuwe klere aan en hulle is vol choco. Ek het gesien daar was vandag vrae van hoe kry ek verf vir my splinter nuwe klere af. Ek weet nog nie. Ek gaan vanaand thinners probeer en ek gaan laat weet of dit werk. Do you clean your brush in between colors? Yeah, you should. But I just, for time's sake, used a different brush. What I do is I don't wash it, else it's too wet. I take a cloth. Here's a mutton cloth. Nie 'n Maestra. I take a mutton cloth and then I clean my brush. If you only have one stencil brush, you don't need more. So you clean it first, not water in between, else it will be very watery. And then you can dip it in the next color. Remove excess. And once again, very randomly, very uneven, I move my stencil brush. How is this for a winter? Everybody in South Africa. Ek staan elke oggend op dan sê ek vir Jaco, ek is seker hierdie is die koudste winter wat ons in 'n lang tyd beleef het. Ek het vanoggend video's van my ouers gekry na Hermanus waar die by grotte waar die wat noem jy dit Jaco? Lagoon oopgespoel het. Dis massas water. Ons het dit nog nooit so gesien. Wens ek was in die Kaap, al julle Kaapenaars. Ek hoop julle groot tone pyn. Goed. And I'm removing my stencil. Okay, so there's the second coat of greens. How stunning is that? But I'm not done. Now I'm going to move my stencil again. Any place.
and I take my stencil of Paris base. It can also be a third chalk or color. It doesn't need to be stencil of Paris base, but I love the texture. So this is, for those that don't know, a stencil paste that we manufacture that gives your stencil work a raised effect. And I spread it. So I secure my stencil with my free hand, that my stencil does not move. Ladies, your husband's credit card work just as best. Gym cards, shopping cards, all gift cards. And I spread it, and I don't care for this technique whether it is done perfectly, smoothly, it doesn't matter. Nou is ek pas nog 'n stuk boks geëet. Boeta, wen jy asseblief vir die boks van weg. Vat. Okay, and there's the stencil paste on. And while it's still wet, I remove my stencil. You can determine how thick you want it. I'm not even going to worry about the areas that I didn't reach. And there it's done. So that was the question about the layered stencil. Okay, you can now immediately wash your stencil in water. All chocolate paint products are water-based, non-toxic, environmentally friendly, so dit is werklik veilig en jy gebruik jou stencil oor en oor en oor. Is daar vrae? Goed. Let's do our second coat on our filing cabinet. Ek sien jy's daar en ek beny julle om met kortbroeke rond te loop. Helene het 'n oulike voorstel altyd. Sy sit 'n plastiek sakkie in haar verfpan. En dan as jy klaar is jou verfpan weer skoon. Dis 'n oulike voorstel. Ek dryf elke keer genoeg. En dan kan jy eintlik weer jou verf gebruik want in plastiek word droog mense verf nie uit nie. 'n Oulike iets wat ek ook lief is om te doen, is as ek verf, en ek weet ek gaan môre voortgaan met dieselfde verfkleure, sit jy jou verfkwasse in 'n plastiek sakkie, bind hom mooi toe, en die volgende dag haal jy hulle net uit en jy verf met hulle verder. Jy nie kort hoef te was. En jy gebruik daai sakkie oor en oor en oor. Ons mooie galig verf. So hier is Vinja Stone, daar's ons vinyl, true blue, and then Stefan I used right at the bottom. There I'm still going to paint a section blue, but that I can do afterwards and just post the final picture. While my paint is really still wet, I evenly roll, make sure everything is neatly done. And then if you have overworked your roller or rolled where the paint already started drying and you have a rough rolled surface, you take your Scotch pad when the paint is dry and you sand it evenly. Works like a bomb. I hope I have answered some of the questions we had this week. Please let me know what you want to see next week, Thursday, 4:30. Let me know if you have other suggestions of times and days that will suit you better. But I think for now, Thursday is 4:30. If there is load shedding, we will let you know as soon as possible and then we'll make another plan. But stay creative, keep inspiring those around us. Thank you for the inspiration we receive and can't wait to see you again next week. Bye.